Welcome to Apple Tree channel. Unit 7. Have you been to the capital? Hello everybody, welcome back to my channel, Unit 7. Have you been to the capital? So let's travel. So lesson 1, as usual, so kids online, pages 110 and 111. So first of all, so let's listen and read the new words in the Words for You box. Почнемо з нових слів. Words for you. Listen, point and repeat. Cairo, Egypt, Mexico, origin, site, Eastern, Egyptian, fascinating, northern, royal, southern, western, to inspire, to landscape, to locate. Okay, so listen and read the blogs. Послухай, прочитай блоги. So guess the meaning of the new words. So we have already guessed the meaning of the new words because I have translated them. Ми вже здогадалися значення цих слів, тому що я вам вже їх переклала у списку. So, let's listen and read. I live in Cairo. It is the capital of Egypt. Egypt is in the North Africa. The Red Sea is to the east. The Mediterranean Sea is to the north. Cairo is the largest and busiest city in Egypt. The capital lies on the Nile, which is the longest river in the world. There are many places to see. The Egyptian Museum, the Sphinx, and the monumental pyramids are some of the places of interest in my country. Окей, розберемо цю частину. So, say 12, Egypt. I live in Cairo, я живу в Каїрі. It is the capital of Egypt. Це столиця Єгипту. Egypt is in North Africa. Єгипет розташований в Північній Африці. The Red Sea is to the east. Червоне море знаходиться на схід. The Mediterranean Sea is to the north. Середземне море, Mediterranean, Середземне море на півночі. Cairo is the largest and busiest city in Egypt. Каїр найбільший і, найзайнятіше місце, так би мовити, Єгипту. The capital lies on the Nile, which is the longest river in the world. А столиця знаходиться, розташована на Нілі, що є найдовшою рікою у світі. There are many places to see. Там багато є місць, які можна подивитися. The Egyptian Museum, the Sphinx and the monumental pyramids are some of the places of interest in my country. Єгипетський музей, Сфінкс і монументальні піраміди – це ті місця, які можна подивитися в моїй країні. Так що це місця, пам'ятки моєї країни. Okay, so listen. The capital of my country is New Delhi. It is in northern India. It is the busiest city in my country. The Delhi Metro is one of the world's largest metro systems. Much of New Delhi was planned by British architect John Lytton. The National Museum has 200,000 works of art, both of Indian and foreign origins. India Gate, which was built in 1931, was inspired by the Arc de Triomphe in Paris. New Delhi is famous for its beautifully landscaped gardens that look fantastic in spring. Okay, so Gita is 13, she is from India. The capital of my country is New Delhi. Столицею моєї країни є New Delhi. It is in northern India. Він знаходиться, це місто, так, у північній Індії. It is the busiest city in my country. Це найбільш заселене місто в моїй країні. The Delhi Metro is one of the world's largest metro systems. Система метро в Делі найбільша. Much of New Delhi was planned by British architect Edwin Lutyens. Більшість Нью-Делі було побудовано британським архітектором. The National Museum has 200,000 works of art, both of Indian and foreign origins. Національний музей має 200 тисяч робіт мистецтва, як індійських, так і іноземного походження.
India Gate, which was built in 1931, was inspired by the Arc de Triomphe in Paris. India Gate, ворота, так, були побудовані в 31-му році, і це було натхнення від Тріумфальної арки в Парижі. So, New Delhi is famous for its beautifully landscaped gardens that look fantastic in spring. New Delhi відомий своїми красиво упорядкованими садочками, які виглядають дивовижно навесні. So, the next story, Tom 12, Scotland. I live in Edinburgh. It is the capital of Scotland. Edinburgh Castle is Edinburgh's principal building dominating the city. It's located on a rock over 100 meters above sea level. Another important building is the Palace of Holyrood House, built by James IV around 1500. In between the castle and the palace, there is the Royal Mile, a fascinating place to visit. Я живу в Единбурзі. It's the capital of Scotland. Це столиця Шотландії. Edinburgh Castle is Edinburgh's principal building dominating the city. І Единбурзький замок – це будівля, яка домінує в місті. It's located on a rock over 100 meters above sea level. Вона розташована ця будівля розташована на скелі сотні метрів над рівнем моря. Another important building is the Palace of Holyrood House. Іншою важливою будівлею є палац Holyrood House, built by James IV around 1500. Побудований Джеймсом IV біля 1500 року. In between the castle and the palace, there's the Royal Mile, a fascinating place to visit. Між замком і палацом є Royal Mile. Це дивовижне місце, аби його відвідати. Okay. So, and the last one, Mexico. I am from Mexico City, the capital of Mexico. It is one of the largest cities in the world. Over 20 million people live there. Mexico is in the south of North America. We've got lots of tourists in Mexico City every year. They come to see the city of the gods nearby. It is one of the most important and interesting places of ancient Mexico. So, Cheetah 12, Mexico. I'm from Mexico City, the capital of Mexico. Я з Мехіко, столиці Мексики. It is one of the largest cities in the world. Це одне з найбільших міст у світі. Over 20 million people live there. Більше ніж 20 мільйонів людей живуть там. Mexico is in the south of North America. Мексика знаходиться на континенті Північна Америка. We've got lots of tourists in Mexico City every year. У нас багато туристів в Мехіко, так, щороку. They come to see the city of the gods nearby. Вони приїздять подивитися на місто богів поблизу, яке знаходиться. It is one of the most important and interesting places of ancient Mexico. Це найважливіше і найцікавіше місце в стародавній Мексиці, да? Древній Мексиці. Okay, well done. So we have read all the blocks, and now we have to choose A, B, or C to complete the sentences. Okay, let's read. So Cairo is the capital of A, India, B, Mexico, or C, Egypt. I think C, Egypt, of course, yes? So one of the largest cities in the world is Cairo, Mexico City, or New Delhi. Okay, so Mexico City. Ну, так сказано в тексті. Так ось написано. So, it is one of the largest cities in the world. So, there is to the east of Egypt. Отже, на схід від Єгипту знаходиться, здається, the Red Sea, yes? Yes, the Red Sea is to the east. Okay. So, Edinburgh is the capital of Scotland. Единбург – столиця Шотландії. So, tourists come to Edinburgh to see the city of gods? No. The palace of Holyrood House? Yes. And the Sphinx? No. The Sphinx is in Cairo, the city of the gods. Somewhere in Mexico? Yes. New Delhi is in southern India, eastern India, or northern India? Northern, yes? Northern India. Great. So New Delhi знаходиться у північній Індії.
Great. So, then read the text again and then ask and answer in pairs. So, where is Egypt situated? Де знаходиться Єгипет? So, it lies on the Nile. It lies on the Nile. Він розташований на річці Ніл. On the Nile. So, what are the places of interest to see in Egypt? So, the Sphinx, pyramids, yeah. So, pyramids. So, just a moment. Pyramids. And the Egyptian Museum, yes? Okay, great. No, pyramids також, the pyramids. So, так, the next one. How many people live in Mexico City? Скільки людей живе у Мехіко? Mexico City, а ну. Over 20 million people. So, over 20 million people. Більше, ніж 20 мільйонів. So, what place of ancient Mexico is important? Яке місце стародавньої Мексики важливо? So, the city of the gods. The city of the gods. The city of the gods is really important. What places of interest can you visit in Edinburgh? Які місця ви можете відвідати в Единбурзі? So, the Palace of Holyrood House. Ось це місце. Перепишіть його. So, you can visit the Palace of Holyrood House, built in 1900. Окей, оце буде відповідь до нашого 5-го питання, так? Question 5. Поставте відео на паузу, якщо вам потрібно записати. So, the place is Holyrood House. So, who planned much of the capital of India? Who planned? Хто планував столицю Індії? Теж ось його прізвище, ім'я прізвище. So, Едвін, так? Ось він. Відповідь на 6-те питання. So, he planned. So, the British architect. So, the 7th question. What monument was India Gate inspired by? Яким пам'ятником було натхнення, так? Який пам'ятник культури надихнув зробити India Gate? Знову ж таки, ось в реченні перепишіть The Arc de Triomphe, так? Це тріумфальна арка в Парижі. So, India Gate was inspired by, і перепишіть назву цієї арки саме французької. So, and the last question, what is New Delhi famous for? Чим славиться New Delhi? So, what is New Delhi famous for? So, it's famous for its beautifully landscaped gardens. Please, ось у нас відповідь на це питання, 8. So, New Delhi is famous for its beautifully landscaped gardens. Okay, fantastic. Working groups choose a capital and find out some information about it. Попрацюйте в групах, оберіть столицю і знайдіть інформацію про неї. Exchange the facts about the capitals with the other groups. Також відпрацюйте, будь ласка, якусь столицю світу, так, і розкажіть про неї іншим групам. Ви можете обрати, наприклад, столицю Франції Париж, Paris. Європейську столицю, будь ласка. So, what is it like? Paris is the capital city of France, with the largest population in the country. Yes, people who live, so they are called Parisians. Yes, and Paris is one of the world's leading cities in the fashion, music, politics, and the arts. So, you may tell about culture. Yes, so great. Official language, French. Yes, about famous landmarks. Найголовніші пам'ятки культури – це Louvre, yes, Museum, Eiffel Tower, Notre Dame Cathedral, or Arc de Triomphe. So, you may tell also about each of them. Yes, about Eiffel Tower, about the Louvre, about Notre Dame, and about the Arc. Also, you may tell about Disneyland, yes.
Because, so Disneyland Paris opened in 1992. Yeah. So, food. So Paris is famous for its elegant pastries, cheeses and wines. Okay. So there are lots of different pictures. Of course, you may tell about school. Yes, about French education system. Okay. So, I think it will be really interesting. You may choose any capital city you like. Дорогий друже, якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! So, that's all for today. So, thank you for your attention. Я запрошую усіх спонсорів свого каналу на перевірку домашнього завдання за цим уроком, за робочим зошитом. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці Vocabulary. Vocabulary Search. See you.